whenever I call her, we just speak Swahili. Yeah. Buddha. Some English, Mister. Okay, ready? One, go. Radha. Niaje, Poa. uko aje? Niko poa. Uko poa. Yeah, niko poa. The more experience and the beauty of experience is you going there or having someone actually who is from there explaining to you what happens there, because that one feels more intimate and more, I don't know how to explain, one-on-one, I don't know. First went to Korea 8 years ago. My friends were like, what? And I had to be like, LG, Samsung, you know. But then like, when I was away, like, all of a sudden my friend group is like telling me about like BTS. And I was like, wait, what? And so coming back, some of my friends are talking a lot about even like Netflix shows, like Korean shows that they're watching. So I do feel like within the years, that and most importantly, Korean skincare has like really, guys are really asking about Korean skincare. I'm like, okay. 안녕하세요. 저는 세레나입니다. BTS 아미예요. 반갑습니다. Yes, yeah. So I had started learning Korean and then I was looking for Korean music and then BTS came up on and then from then on I just became an army and then I started finding other people and then initially it was like a small group of probably 10 army meeting together and then now the more people there was an army meeting, I want to come next time. So it keeps getting bigger and bigger. So you saw all the process like getting bigger, all these communities in Kenya? Yeah. So my first drama, the jungle, and I was really small, so I used to go in the house and practice. Jonah. Control. Oh yeah? Yeah. That's the first year experience in Korea? Yes. So then now over time, now I started watching other dramas, more modern dramas, and then I decided, let me go back to learning Hangul. So I started self-study, and then I found an institute, Sejong Hakdang, Nairobi. You've learned Korean there? Oh wow! So that's where I'm currently doing class and Muna class. One of my uncles loves taekwondo. It's like he's good in taekwondo. And so he, right after high school, he introduced me to this Korean culture center, just, you know, to go learn about Korean stuff. Because you have like this long break after high school, right? So I went and it's called King Sejong, Nairobi King Sejong. So when I went to King Sejong, I got to learn about Korean culture and got to know about Korea more through this cultural center. Wow, na sound ko. So my name is Phyllis Wangeshi Ndiangoi. It's a very long name. I am working at King Sejong now since 2019. I came back after graduating my master's from Sumyong Women's University in 2019, yes. To be very honest, when we are in high school, we have, I think most of us, high school students, used to have an encyclopedia or, no, actually a geography book that had a map. So, and then at the very back page of the book, there's usually like a map of the world. I think every student has that book in high school. So when I started doing the Korean language classes and later on had that there are scholarships to actually visit Korea, I talked to my mom and dad and they were like, where is Korea? And so I actually had to, like, you know, Korea is so tiny on the map. We had to actually go to where the Asian map was to like really deeply look at where Asia is. But also there's an influence of a half of those or more than half who actually know a lot about Korea.
So those who didn't know as much are engaging with this who know a lot and also learning a lot from us, and also I think also very interested in Korean culture, because when we do some cultural activities you can see they're getting more and more involved and more interested. And then I think most who come here without any background knowledge about Korea leave here wanting to come back. And so we have so many students who continue taking Korean language classes over the years. So they stick around more because they become more interested, they want to learn more. They want to participate in a lot of K-pop and Samonori activities, and also waiting for a chance to visit Korea, I guess. The opportunity, yeah. 2014년에 1년간 MOU 협상해가지고 여기 왔죠. 오니까 강의실비 안내, 집조, 돈이 안 들어가는 거야. 그게 그 돈 애들 뭐 먹을 거 잔치할 거 한국 음식 만들 그 돈으로 이제 쓰고 뭐 그래서 지금 잘 재밌게 하고 있어요. 재밌게. 요새는 인터넷이 좋아서 K-팝이니 뭐 오징어 게임이 보고 오는 애들 있긴 했는데 그래서 여기 오니까 산업, 한국의 산업 이런 걸 모르잖아요, 대학생들이. 물론 오징어 게임의 문화는 좀 알지만 깊이는 모르잖아요. 한국이 얼마만큼 이 산업체가 세계적으로 우수한지 뭐 이런 것들을 제가 이제 강조를 하죠. 그래서 너네들이 앞으로 케냐의 리더가 되려면 한국을 배워라. 한국. K 컬처와 관련된 여러 가지 그런 영향들이 지금은 어마어마하게 많은 곳에 영향을 미치고 있고, 근데 여러 가지가 이제 다면적으로 가는 것 같아요. 그러니까 대한민국이란 나라가 경제적으로도 굉장히 위상이 높아졌고, 또 많은 사람들이 교류할 수 있는 메가 스포츠 이벤트를 한국에서 꾸준하게 굉장히 많이 개최를 했죠. 그래서 뭐 월드컵을 시작으로 그때부터가 뭔가 바뀌는 시점이었다고 생각이 되는데, 그런 큰 메가 이벤트들을 저희가 직접 유치하고 한국으로 찾아오는 사람들을 많이 만들었다라는 거는 이 변화를 체험할 수 있게 하는 그런 좋은 계기가 됐다라는 생각이 들고, 토픽이라는 시험이 있습니다. 그러니까 한국어 능력 검정 시험인 거죠. 그 토픽에 대한 응시자 수로 저도 이제 좀 그 통계를 좀 찾아봤는데, 이 시험이 이제 97년에 시작이 됐는데 2,600명이 응시하기 시작해서 지금은 작년 기준으로 32만 명이 넘게 한 해 기준으로 32만 명이 넘는 분들이 토픽에 응시를 하고 있는 거죠. 근데 토픽에 응시한다는 건 그래도 한국어를 웬만큼 이상 배웠다라는 것이고, 응시하지 않았다고 해도 이미 한국어를 배우고 있는 사람은 저변에 훨씬 더 많다라는 거예요. 어떤 언어를 알게 되면 그 언어를 그 방점으로 해서 이런 문화를 어떻게 내가 경험할 수 있을 것인가로 이렇게 퍼져나가는 모습들이 그게 굉장히 영향력이 있는 것이라고 생각을 하는 거죠. So I've always been interested in Korea because of the Korean culture and all. I would say cheekily enough, I started being a fangirl of K-dramas, but through that I got to experience a different culture, to see how people in a different part of the world actually perceive the world. It broadened my horizons in terms of the perspectives that are there, and also to understand that there's so much vibrancy in the Korean culture. So, well, it started with K-dramas, and now there's this big K-pop wave. I think I was very engrossed with the language and culture, and more than anything else, I think how young Koreans especially connect to the global world, and how they're so passionate about issues that affect the rest of the world has been something that has kept me very connected to them, very desiring of wanting to know more about the country, to know about the culture. And obviously from all that we've seen in K-drama, the food, the cuisine, and the landscapes, that's something that I really aspire to see someday. Right now, much of what we know about the Korean culture is just from popular media. But hopefully someday in the future, I aspire to go to Korea and actually talk to, someone in some very remote, not big city part of Korea, understand the different dialects and how, that inspires different cultures across the country. Is there something that you want to know more about Korea? Yeah, their culture, their history, and so far their traditional cuisines. I'm so interested in trying some of their recipes, like kimchi. Yeah, I even asked for the recipe actually to know what's to be used, the main ingredient, and I'll try it one day. I want to try ramen. I want to try tteokbokki. Yeah,
specifically those fast? I'm always interested in just learning a lot about the Korean past and how like development and how they developed because I feel like Kenya can learn a lot from Korea in that aspect. So I'm always ready and looking for ways to learn about how we can borrow some things from Korea, like I just shared about like budgeting and stuff like that, and that we can teach and apply that in Kenya. So I'm always ready to learn about that development-wise and what Korea is doing different and new. That's one thing for sure. And I'm also curious about like K-dramas. Like I like them and I watch them. So yeah, currently that's what I'm curious about. And just learning a lot about what Koreans think about Kenya and Africa as well, so that we can build a bridge between the two. So yeah, those are a few things I'm curious about. 한국에 대한 그 자체에 대한 관심, 이게 그냥 음식일 수도 있어요. 그냥 한국 음식이 어떻지? 라는 관심으로부터 시작하는 경우도 있고, 뭐 복식에 대해서도 관심이 되게 많고, 한국 사람들이 가지고 있는 어떤 그냥 태도 자체에 대해서도 관심을 가지시는 경우가 있어요. 그러니까 굉장히 그 관심사가 다방면으로 넓게 더 많이 퍼진다는 것을 느낄 수가 있고. 안녕하세요. 제 남편은 한국살이 7년차 가나에서 온 엘비스라고 합니다. 안녕하세요. 여기 옆에 계시는 분이 우리 집 예핀이라고 부르고 있는 우리 아내 윤혜경이라고 합니다. 제 남편 소개를 하자면 제가 제일 사랑하는 사람이고 제 인생의 동반자이고 그리고 저에게 활력을 심어주는 그런 긍정적인 사람이에요. 정말 저에게 있어서 소중한 선물 같은 존재입니다. I met her 5 years ago. She's a very nice person and very lovely. 현재 5개월, 저희가 3월 달에 결혼을 해서 5개월 정도 결혼 생활을 하고 있고요. 처음에 만났을 때부터 지금까지도 존경이 많이 해주고 배려도 많이 하니까, 그리고 저에 대해서 그리고 문화에 대해서도 더 알아가는 것이 제일 좋습니다. 제가 생각했을 때는 한국이랑 그렇게 다른 점은 없었던 것 같아요. 똑같이 이제 사람이 사는 곳이고, 사실 저는 외국인이랑 산다 이런 느낌보다는 그냥 제가 사랑하는 사람이랑 살고 있기 때문에 다른 거는 하나도 차이를 못 느끼고 그렇게 많이 그런 건 없었던 것 같아요. 일단은 문화 차이보다는 성격 차이가 제일 큰 것 같아요. 성격 차이는 그거는 누구든 있죠. 그래서 있으니까 서로 알게 되면서 살면서도 그거 배워야 되는 것뿐이고. I want to say, whatever they see on the media, they need to first make a research, or they need to first go there physically to see, is it what the people posting on the media about the African continent is right? I think also the African people need to understand the human also. Yeah, it's also very important. Yeah, they need to understand that Korea is an independent country. They have their own people. Yeah. 세대가 거의 글로벌 시대 되었죠. 그래서 글로벌 시대 되면서 나만 변함이 싫다 하는 사람도 있겠죠. 근데 그런 사람들한테는 이제는 변함이 어쩔 수 없어요. 글로벌 시대 됐으니까. 그래서 그거가 조금 더 마음이 열고, 그래서 마음이 열면서도 사랑도 커져. 왜냐면 주변에 있는 사람들 뭐 배려해주고 뭐 이해할 수 있도록 노력이 하니까 마음도 커지면서 사랑도 커져요. 그래서 외국인한테 받아들이는 것보다도 내가 주변에 있는 사람들이 더 사랑을 하게 돼요. 어떻게 하면 다른 의견이
이해될 수 있도록 개인 노력이 조금 더 해보면은 더 세상이 더 나아지지 않을까 싶어요. 우리가 태어나서 삶을 살아갈 때 인간다운 삶에 대한 고민을 누구나 다 많이 한다고 생각합니다. 그게 돈을 되게 많이 벌어서 경제적인 어떤 성공과 부를 갖는 것일 수도 있고, 명예를 쫓아서 자기의 어떤 권력을 갖는 것이거나, 아니면 공부를 되게 많이 하고 공부를 많이 해서 어떤 학위 내지는 그런 알미 지식을 쌓아가는 방식도 있고, 여러 가지 추구하는 바가 되게 많은데, 어쨌든 그 궁극의 어떤 목표는 행복한 삶이 무엇일까를 또 고민하고 인간답게 산다라는 것에 대한 기준을 어떻게 정하느냐의 차이라고 생각을 하는데요. 인간다운 삶, 그리고 더 나은 그 행복에 대해서 다양함에 대한 내 열린 태도와 교류하는 것에 대한 두려움이 없다라는 것만으로도 우리가 조금 더 인간답게 그렇게 좀 행복하게 살 수 있게 해주지 않을까라는 생각을 해봤습니다. I really think Sona is a nice person. I learned something from her, like communicating. Earlier, I didn't know how to communicate, and Sona really taught me how to communicate. Yeah, and I really like her a lot, just like a friend. Yeah, and I really thank her for making me learn some virtues. But when you have like genuine people who are interested to actually learn and see for themselves like the genuine culture, and I think that can attract many people to come in, because we are living in a global world at the end of the day. You learn so much like when you give yourself that chance and that opportunity to just see how people like live differently, because it's not like one thing is good or bad, but just like seeing the diversity, I think that's the point of life, and we have that opportunity to experience different things from wherever they are, like to see like how colorful like the world really is, and not just black and white or like Africa is poor. Yeah. There is also like so much like going on around this place, which I think people can enjoy to see and hopefully learn as well from. Yeah, just continue having fun, like interacting and I was actually fortunate to be a part of the A프리카인사이트 cohort 3 as a fellow, and this gave me a great opportunity as a young individual to learn about my leadership, to learn about my passion for my community, but also to develop my idea into actually viable social business, so that while I'm trying to create this great impact for community, I can make my venture sustainable. Especially our A프리카인사이트 team from Korea, they brought in a lot of different insights about how the world perceives Africa and how they're changing that narrative and making a connection between Africa and Korea that was previously not explored. So for me personally, this was a very great experience, because for once we've seen people who are shedding a positive light on the work and the culture and the people of Africa, and specifically of Kenya, but also something where I was able to have a cultural experience, learn more about some different types of experiences and lifestyles out there, and be able to be supported from a greater global network than I would have achieved by just working with people locally. Korea has really well-developed art infrastructure. Like K-pop is doing well, K-cinema is doing well. Korea has more festivals and biennales than I think most countries around the world. So I'm just thinking, my opinion is we can have some collaboration between artists in Korea and Africa, and that will broaden more understanding of each other. Let's say we can have some K-cinema shoot some scenes in Kenya, and we can have some K-pop, maybe when they go on world tour, they can have a day in Nairobi. It would be nice if we can have BTS performing in Nairobi for one night before they head to LA, so people can see more, and we can have also Kenyans coming to festivals here, do whatever it is they do, live music or exhibit their paintings, or whatever they do. So it's more in the art. If we have more art exchange, we're going to understand each other better. For me, I was literally about to say music and also like vloggers. Because through music, we have like different genres of music, right? Yeah. The different genres of music just put into perspective how different cultures are, right? Yeah, how different we are as Kenyans. And if you want to understand like the daily life in Kenya, just watch Kenyan vloggers from different
You'll also learn that there's different perspectives there. 아까 말씀드렸던 인간다운 삶의 연장선에서 조금 설명을 드리자면 아주 단순한 여러 가지 활동에 직접 자기가 참여해보는 게 되게 중요하다고 생각이 들고 그게 뭔가 시간을 내서 어떤 행사를 꼭 가봐야지 아니면 어디 체험회 가 이것도 어려울 수 있어요. 굉장히 어려울 수 있고 그리고 알게 모르게 이미 다 모두는 노출이 되어 있고 매일매일 일상 속에서 다양한 언어와 문화를 접하고 있을 수 있습니다. 근데 모를 뿐이에요. 그냥 비단 슈퍼마켓에 가서 장을 보더라도 거기에 있는 향신료들과 여러 재료들이 이미 우리 고유의 것이 아닌 거를 매일매일 보고 있을 수 있죠. 그러면 아 오늘 장 보러 갔는데 뭐가 있었네? 그러면 그걸 그냥 하나 봤어도 약간 이미 그 국제 교류의 어떤 문턱에서 만나고 온 거예요. 근데 본인이 그거를 일상적으로 느끼지 못한 걸 뿐인 거고 비단 친구들 만났을 때 외국 음식을 먹는 거 사실 이탈리아는 되게 일상적으로 이제 일본식, 일식, 중식 이탈리아 음식, 요즘 베트남 식당도 한국에 굉장히 많고 다양한 국가의 많은 음식점들이 정말 많이 생겨나고 있는데 그러니까 어떤 그 선진국의 삶의 질이라는 부분에서 그 나라의 식당이 얼마나 다양한 메뉴와 다양한 그 국가의 음식으로 되어 있느냐도 되게 중요한 척도 중에 하나거든요. 다 한식당만 있고 매일 한식만 먹어야 되는 환경이 아니잖아요. 그래서 이미 다 노출이 되어 있다고 생각하고 외국 영화를 보는 거, 음악을 듣는 거 이런 활동들이 다 그런 일상적인 국제 교류이자 문화 활동이라는 생각이 듭니다. 그리고 조금 더 적극적이신 분들은 그런 일일짜리 문화행사나 이벤트라고 하더라도 그것들이 왔을 때 막 적극적으로 찾아보지 않더라도 간혹 주말에 어디 이제 이렇게 친구랑 놀러 나가는데 거기에서 막 뭔가를 하고 있을 수 있잖아요. 그때 한번 보고 이런 되게 재미있는 게 있을 것 같네. 그럼 한번 해보는 거죠. 그것도 한번 해보고 체험도 한번 해보고 이런 것들을 통해서 그 경험을 충분히 해보실 수 있을 것 같고 조금 더 그런 두려움들을 넘어서 많이 알고 싶다. 그럼 이제 공부를 하시면 좋다고 생각이 드니까 더 완전히 적극적인 거는 이런 활동을 하는 기관들이 펼치는 프로그램에 적극 참여해서 자원봉사도 해보고 아니면 인턴십이 있으면 거기에도 지원해보고 봉사단 활동이 있으면 거기에도 또 한번 해보고 이런 활동들을 많이 해나가면 그런 다양한 일상 속에서 어떤 국제 교류나 문화 경험이 다양해지지 않을까라는 생각이 들어요. Well, if you're from Kenya, first thing you need to know, Asia is bigger than China. It's so diverse. So when you see any Asian person in Kenya, please don't say ching chong. It's so wrong. Yeah, just say hello, like normal person. But if you're from Korea and you're watching this video, I just want to let you know that Africa has more people who are warm-hearted and welcome you. And if you get a chance to, visit Kenya or Africa, and you feel a little bit awkward or odd, just bear with us. I think we will work on it through arts and everything to make sure that we have better understanding of each other. Yeah. 이런 매체에 아프리카인사이트 같은 매체가 정말 저는 중요하다고 생각을 해요. 왜냐면 제가 계속 가지고 있던 혼자만의 고민도 이 사람들이 어떻게 다른 나라 세계 사람들한테 자기를 알릴 수 있을까는 그런 재능은 충분하지만 알릴 수 있는 재능은 충분하지만 이거의 전달 수단이 저는 아직 많이 부족하다고 생각하거든요. 그래서 저는 아프리카인사이트 같은 곳에서 홍보, 이야기를 알리고 하는 그런 역할이 굉장히 저는 중요하다고 생각을 합니다. And that's maybe it's because we had like a similar history, like in the past we've all gone through some stuff, but like so for you guys, like you've really like developed and like moved almost like past it, but also like built like your own identity. So I think that also like interacting with you guys or just like in the past few days, like I've had so much fun just like vibing, even without even like the history, and like you even forget like this is a Korean or this is a like it's but so it's been a fun experience, and I encourage like get a Kenyan friend like you guys. We are it's like fun, like just having like a person who has a different experience and just learning and exchanging ideas together. I think that's something that everyone should do once in a while, and come visit Kenya and see it for yourself, not just
hear stories or just have your own like limited perception. Just talk to actual people on the ground and then judge for yourself. Yeah. Okay, so I lived in Korea for the past 8 years and I came back late last year. 8년 동안 한국에서 살았어요. 그동안, for that long time, Koreans were so kind to me and the country was so kind to me. So what I'd like to say is 잘 해주셔서 감사합니다. 사랑해주셔서 감사합니다. And then I'd also just like to say I love you. Like, thank you. I really mean it, honestly. I just had a good time in Korea, honestly. And so to the Korean audience, 잘 해주셔서 really 감사합니다.